Hello everyone. In our previous video lectures, we discussed Fourier series expansions for a function f of x, isn't it? Now, in this video class, we will discuss what are Fourier transforms. Fourier transforms అంటే ఏమిటి? అవి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము? వాటిని బేస్ చేసుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అప్లై చేయాలి అంటే ఏదైనా కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలా? ఈ పాయింట్స్ మీద మనం ఈరోజు క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ what is a transformation? First of all, what is a transformation? A transformation is a mathematical device which converts or changes from one function to another function, from one function to another function. Examples, differentiation and integration, both these are examples for transformation. Now, where we use these Fourier transforms, మనం ఈ Fourier transforms ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము? మేజర్లీ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము అంటే partial differential equations with boundary conditions. We'll use to solve on solving partial differential equation. Solving partial differential equations with boundary conditions. ఉన్నప్పుడు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఉపయోగించి మనం సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అసలు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒక ఫంక్షన్కి మనం చేయాలి అంటే ఏమైనా కండిషన్స్ హోల్డ్ అవుతాయా అని ఆలోచిస్తే ఎస్, there are some certain conditions. Those are said to be Dirichlet conditions. What are the Dirichlet conditions? మనం ఆల్రెడీ ఫోరియర్ సిరీస్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిరిచ్లెట్ కండిషన్స్ ఏమిటనేది నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్, ద ఫంక్షన్ మస్ట్ బి వెల్ డిఫైన్డ్, సింగిల్ వాల్యూడ్, పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. నేను ఫోరియర్ సిరీస్ సంబంధించి మాట్లాడుతున్నాను. ఫోరియర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు డిరిచ్లెట్ కండిషన్స్ ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ వన్, వెల్ డిఫైన్డ్, పీరియాడిక్, కంటిన్యూస్ అండ్ ఫైనైట్ అయి ఉండాలి. రెండు, ఫంక్షన్ హ్యాస్ a finite number of maxima and minima in a mentioned interval. Suppose AB అని ఒక ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఇంటర్వెల్లో మనకి ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమాస్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. థర్డ్ వన్, ద ఫంక్షన్ మస్ట్ హ్యావ్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్ in a given period. ఇవి డిరిచ్లెట్ కండిషన్స్ ఫోరియర్ సిరీస్లో నేర్చుకున్నాం. ఇన్ అ సిమిలర్ మేనర్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో కూడా మనం డిరిచ్లెట్ కండిషన్స్ నేర్చుకుంటాం. జస్ట్ వాచ్ ఇట్. ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ డిరిచ్లెట్ కండిషన్స్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వెల్ ఆల్ఫా బీటా ఇఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ defined and single valued, well defined in the sense well defined and single valued function, except at a possibly at a finite number of points. కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర కాదు అంటున్నాడు అంటే దేర్ ఇట్ వాస్ డిస్కంటిన్యూస్. ఓకే, నౌ సెకండ్ పాయింట్, దాన్నే స్ట్రిక్ట్గా చెప్తాను చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ పీస్ వైజ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ఆల్ఫా కమ బీటా. ఆల్ఫా కమ బీటా ఈ టూ కండిషన్స్ కనుక హోల్డ్ అయితే దెన్ విల్ సెట్ దట్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ వీ కెన్ రైట్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ అండ్ we said that the given function satisfies the Dirichlet conditions. This is very important short answer question. Okay, exams lo
ఎక్కువ ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ కింద అడుగుతూ ఉంటారు. వన్ మోర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. Write Fourier integral theorem. Write Fourier integral theorem for the function f of x. That is, see the statement. Let f of x be the function which satisfies the Dirichlet conditions in every interval minus L, plus L. And it is defined as f of x is equal to the average of the left and right hand side limits at every point of discontinuity. Then only f of x equal to 1 by pi integral 0 to infinity integral minus infinity to plus infinity f of t cos p into t minus x dt dp. This is known as Fourier integral theorem. This is known as Fourier integral theorem. Okay. Now we'll see the formulas in Fourier transforms. This is your first formula, Fourier integral theorem. From this, we can write the second, third formulas, that is Fourier cosine integral formula and Fourier sine integral formula and Fourier cosine integral formula. Those are f of x equal to 2 by pi integral 0 to infinity sin px integral 0 to infinity f of t sin pt dt dp. This is known as Fourier sine integral formula. Now what about Fourier cosine integral formula? That is f of x equal to 2 by pi integral 0 to infinity cos px integral 0 to infinity f of t cos pt dt dp. This is known as Fourier cosine integral formula. And one more formula is the same Fourier integral formula in complex form. In complex form, how we will represent this one? F of x equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to plus infinity integral minus infinity to plus infinity e power ip into t minus x f of t dt dp. This is known as Fourier's complex integral formula. These three are very, very important formulas. Okay. Now, see the next formula. Fourier integral representation of any function. మిమ్మల్ని ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చి రైట్ డౌన్ ద Fourier integral representation అంటారు. Then check whether the given function is even or odd. Then apply these two formulas. Now, see the formula. If f of x is any function, then f of x equal to the Fourier integral representation of f of x equal to 1 by pi integral 0 to infinity theta 1 of p cos px plus theta 2 of p sin px dp. What about this theta 1 of p? This theta 1 of p equal to integral minus infinity to plus infinity f of t integral minus infinity to plus infinity f of t cos pt dt. And theta 2 of p equal to integral minus infinity to plus infinity f of t sin pt dt. This is the formula for Fourier integral representation of a function f of x. Now, suppose if f of x is an odd function, then this formula will be converted into f of x equal to 1 by pi integral 0 to infinity theta 2 of p sin px dp, where theta 2 equal to, since it is an odd function, here 2 into integral 0 to infinity sin pt f of t dt. Second case, if f of x is an even function, then what about your f of x? ఈ f of x ఎలా మారిపోతుంది? ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే గనక 1 by pi integral 0 to infinity theta 1 of p cos px dp, where theta 1 of p equal to 2 into integral 0 to infinity f of t cos pt dt. మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన ఈ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ minus a to a f of x dx equal to 2 into integral 0 to a f of x dx
if f of x is even, 0, odd, ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేసుకుని దీన్ని ఇలా రాయగలిగాం. నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద ఫార్ములాస్ ఫర్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇప్పటి వరకు మనము ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములాస్ రాసాం. ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్, దీనిలో ఫోరియర్ సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఉంది, ఫోరియర్ కొసైన్ ఇంటిగ్రల్ ఉంది, అండ్ ఈ ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా ఉంది. ఈ మూడు ఫార్ములాస్ని నేర్చుకున్నాం. నౌ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా ఎలా రాయొచ్చు? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్న ఫంక్షన్కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎలా రాస్తాం అంటే, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of x is represented as capital F of p. This equal to integral minus infinity to plus infinity f of x e power ipx dx. This is the formula for Fourier transform of f of x. If we talk about the inverse Fourier transform of f of x, that means f of x ki meeku Fourier transform veste f of p వస్తుంది. Now inverse transform అనేసరికి that is f of p inverse transform ఏమవుతుంది అంటే f of x, small f of x. This f of x equal to 1/2 pi integral minus infinity to plus infinity f of p, capital F of p, e power minus ipx dp. ఓకే, ఇదే ఫార్ములాని కొంతమంది ఆథర్స్ కొన్ని బుక్స్లో ఈ రెండు రకాలుగా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. We can follow any one of these three. Okay, now see, in Fourier transforms there are two types of we can write down the formulas for infinite Fourier sine transform and infinite Fourier cosine transform. Now what is infinite Fourier sine transform formula? Now if x lies between 0 to infinity, the Fourier sine transform, infinite Fourier sine transform is represented as fs of f of x, that is Fourier sine transform. Fourier sine transform of f of x is denoted by fs of p, capital Fs of p, that equal to integral 0 to infinity f of x sin px dx. Now it's inverse, that is inverse Fourier sine transform, that equal to f of x equal to 2/pi integral 0 to infinity fs of p sin px dp. And the next formula, infinite Fourier cosine transform. If x lies between 0 to infinity, fc of p, Fourier cosine transform ni fc of p and denote chestam. Capital fc of p equal to integral 0 to infinity f of x cos px dx. And its formula, inverse formula will be f of x equal to 2/pi integral 0 to infinity fc of p cos px dp. In some textbooks, some others are considered these formulas as fs of p, that means infinite Fourier sine transform is fs of p equal to root 2/pi integral 0 to infinity f of x sin px dx. And infinite Fourier sine transform of f of x, this is infinite Fourier sine transform of f of x. Now infinite Fourier cosine transform formula will be root 2/pi integral 0 to infinity f of x cos px dx. ఇదంతా ఇన్ఫైనైట్ కండిషన్లో మాట్లాడుతున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇంటర్వెల్ 0 to infinity ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. నౌ వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైనైట్ కేస్? ఫైనైట్ Fourier sine transform అంటే ఇఫ్ x లైస్ బిట్వీన్ 0 to l, దెన్ మన Fourier transform ఎలా మారుతుంది? fs of, that means Fourier sine transform of f of x is given by capital Fs of n, that equal to
integral 0 to L f of x sine n pi x by L dx. Its inverse will be given as f of x equal to 2 by L sigma n equal to 1 to infinity f s of n sine n pi x by L. Now, next formula, finite Fourier cosine transform. Fc of n equal to integral 0 to L f of x cos n pi x by L dx. F of x into cos n pi x by L dx. What about its inverse formula? Inverse finite Fourier cosine transform. F of x equal to, small f of x equal to 1 by L fc of 0 plus fc at 0 plus 2 by L sigma n equals to 1 to infinity fc of n cos n pi x by L. Here clearly n is an integer. Here clearly n is an integer. Okay. Now please go through these two slides first. మీరు ఈ 2 slides లో నేను మెన్షన్ చేసిన ఫార్ములాస్ ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోబోయే ప్రాపర్టీస్కి ప్రాబ్లమ్స్కి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే. నౌ move to ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. మనం దీని ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో నియర్లీ 8 ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకుంటాం. నియర్లీ 8 ప్రాపర్టీస్. వాటిలో ఫస్ట్ వన్ linearity property. Now see the statement. If f of p and g of p are the Fourier transforms of f of x and g of x. మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములాలో మెన్షన్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా? f of p, f of x కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ f of p. This was given by integral minus infinity to plus infinity e power I px f of x dx. Similarly for g of p. f of x అన్న ఫంక్షన్ కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ f of p and g of x అన్న ఫంక్షన్ కి Fourier transform g of p. Now I mentioned the formulas for these two. Now what is our statement? Actually, what is our statement? If f of p, g of p are the Fourier transforms of f of x and g of x, then Fourier transform of a into f of x plus b into g of x equal to a into f of p plus b into g of p, where a, b are constants. Now, we have to prove for this. You know that f of p is equal to integral minus infinity to infinity plus infinity e power I px f of x dx. Isn't it? మళ్ళీ దేనికి ఏ ఫంక్షన్ ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ f of x. Isn't it? f of x అన్న ఫంక్షన్కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు? f of ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ a ఇంటూ f of x ప్లస్ b ఇంటూ g of x. ఈ ఫంక్షన్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ f of x you have to write a into f of x plus b into g of x. That equal to integral minus infinity to plus infinity e power I px, write down here, a f of x plus b g of x. Now split the integration. చూడండి ఇక్కడ రాసాం అలాగే. This can be written as a into, take the constant out, a into integral minus infinity to plus infinity e power I px into f of x dx plus b into integral minus infinity to plus infinity e power I px g of x dx. Observe these two formulas. Then it will convert as a into f of p plus b into g of p. This is our proof, our required property. See, given f of p and g of p, you consider this one, substituted, then splitted. We got the answer. Is it clear? Now, similarly,
we can calculate Fourier sine transform of a into f of x plus b into g of x equal to a fs of p plus b gs of p. And so here this is c, Fourier cosine transform of a into f of x. This is c, Fourier cosine transform of a into f of x plus b into g of x. So not equal to a into fc of p plus b into gc of p. That means Fourier cosine transform of g of x. Here it is. Now please make a correction. Ikkada s kadandi, c. Fourier cosine, sine kadu, c. Now దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం? Let us see the first one. fs of a into f of x plus b into g of x. This, to get this one, what is the formula for Fourier sine transform? See, the Fourier sine transform formula is given here. Fs of p equal to integral 0 to infinity f of x sin px dx. So this can be written as integral 0 to infinity f of x. In place of f of x you have a into f of x plus b into g of x. Okay, use this formula. Second formula. Again split cheyandi. A into integral 0 to infinity f of x sin px dx plus b into integral 0 to infinity g of x sin px dx. This is nothing but a f s of p plus b g s of p. Here it is. Like this you can prove for second one. Write the Fourier cosine transform formula. Second one, integral 0 to infinity, in place of f of x you have a into f of x plus b into g of x cos px dx. Split it. Cos px dx plus b into integral 0 to infinity g of x cos px dx. This equal to a into fc of p plus b into gc of p. Like this we can prove these two results. Okay, now move to the next property. Change of scaling property. Change of scaling property. Property statement enti? If f of p is the complex Fourier transform, they mention clearly complex Fourier transform of f of x. So you need to take the formula in complex form. Then f of Fourier transform of f of ax equal to 1 by a f of p by a, where a greater than 0. Okay, now is scaling property lo first what is f of p? Write down the complex form of Fourier transform. What is the complex form? F of p equal to integral minus infinity to plus infinity e power ipx f of x dx. Okay, now for what we have to prove? For which function we have to prove? మనం ఏ ఫంక్షన్ కి ప్రూవ్ చేయాలి? f of ax కి ప్రూవ్ చేయాలి. So write down in place of f of x put f of ax, that equal to integral minus infinity to plus infinity e power ipx f of ax. Okay, to simplify this one, let us consider ax substitution method. Ax equal to t. Put ax equal to t. Ax equal to t aithe, what about your x? What about your x? X will be equal to t by a. X will be equal to t by a. So that what about your dx? Dx equal to dt by a. You are changing the variable. So automatically limits will also be changed. As x tends to minus infinity. X minus infinity aithe t emoutundi? T also tends to minus infinity.
If x tends to plus infinity, then t tends to plus infinity. Now f of Fourier transform of f of ax equal to integral minus infinity to plus infinity e power ip. In place of x you have to write t by a, f of t dt by a. Dx is nothing but dt by a. After simplification you got this equal to 1 by a f of p by a. 1 by a f of p by a. This is your formula. Okay, what is the Fourier transform for scaling property? F of ax equal to 1 by a f of p by a. The same procedure we can apply it for Fourier sine and cosine transforms too. Fourier sine cosine transforms kuda formulas kuda ee scaling property apply avutundi. If we apply that one, we got Fourier sine transform of f of ax equal to 1 by a Fourier sine transform of p by a. 1 by a into Fourier sine transform of p by a. Similarly, for Fourier cosine transform of f of ax equal to 1 by a Fourier cosine transform of p by a. This can also be written like this. Okay. So, to solve this one, take the formula of Fourier sine transform, apply it, do in a this similar process. Clear? Move to the next property. Shifting property. Very, very important property. If f of p is a complex Fourier transform of small f of x, then complex Fourier transform of f of x minus a is e power ipa into f of, that means Fourier transform of f of x. E power ipa f of p. This can be written as f of, that is Fourier transform of f of x minus a equal to e power ipa into f of p. Okay, first మనకి f of p ఫార్ములా ఏంటో తెలుసు. ఏ ఫంక్షన్ కి చేయమంటున్నారు? f of x కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ f of p అని తెలుసు. f of x minus a కి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. So take down the formula for Fourier transform for f of x. Let it will be equation 1. Okay, now consider f of x minus a. Let us take a Fourier transform of f of x minus a. Write down by using the formula, by using equation 1. Integral minus infinity to plus infinity e power ipx f of x minus a dx. Now changing the variable. Put t in place of x minus a. x minus a equal to t అనుకున్నారు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా x ఎంత అవుతుందండి? t plus a. Okay, then dx will be equal to dt. Take down the limits. x minus infinity కనుక tend అవుతున్నట్లయితే what about your limit t? Automatically it will also tends to minus infinity. If x tends to plus infinity, then automatically your t also tends to plus infinity. Okay, then take the formula, substitute it, apply the limits, we get the result. That is e power ipa integral minus infinity to plus infinity e power ipt f of t dt. e power ipa ని బయటకు తీసుకొచ్చేసాం. ఇదంతా దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? యూజింగ్ ఈక్వేషన్ 1. ఫ్రమ్ 1 we get e power ipa into f of p. కొన్ని బుక్స్లో ద సేమ్ ఫంక్షన్ p బదులు సేమ్ ప్రాపర్టీని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అంటే p బదులు s నొటేషన్ని ఫాలో అవుతున్నారు. సో ఎగ్జామ్లో మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ పవర్ ఐఎస్సి అంటే ఎస్ నొటేషన్ వాడినా లేదా పి నొటేషన్ వాడినా లేదా ల్యాండా నొటేషన్ వాడినా కానీ ప్రాపర్టీ ఏది అడుగుతున్నారు అన్నది చూసుకుని దాని ఫామ్ని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మాడ్యులేషన్ థియరం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రాపర్టీని డైరెక్ట్గా స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్
మాడ్యులేషన్ థియరం అని అడుగుతారు, లేదా ఈ స్టేట్మెంట్ అంతా రాసి ప్రూవ్ ఇట్ అని చెప్తారు. ప్రూవ్ దట్ అని ఈ స్టేట్మెంట్ని అడుగుతారు. ఓకే, ఎలా అడిగినా కానీ మాడ్యులేషన్ థియరం ప్రొసీజర్ ఏంటన్నది, సాల్వింగ్ ప్రూఫ్ ప్రొసీజర్ ఏంటన్నది చూద్దాం. See, what is the statement? If f of p or f of s, ఏ నోటేషన్లో ఇచ్చినా కానీ, if f of p is a complex Fourier transform of f of x, మనం ఇక్కడ p నోటేషన్ని ఫాలో అవుతున్నాం. ఓకే, if Fourier transform of f of x is f of p, then the complex Fourier transform of f of x into cos ax is half f of p plus a plus half f of p minus a, that is half into f of p plus a plus f of p minus a. Proof. How we prove this one? ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి? Let us take the formula of Fourier transform of f of x, that is f of p equal to integral minus infinity to plus infinity e power ipx f of x dx. మనం ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్ f of p? నథింగ్ బట్ Fourier transform of f of x. అవునా? ఇప్పుడు ఈ f of x ప్లేస్లో ఏ ఫంక్షన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు? f of x ఇంటూ cos ax అయితే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? దట్ ఈక్వల్ టు నౌ f of Fourier transform of f of x cos ax equal to f of x ప్లేస్లో f of x cos ax రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. సి ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ ఏఎక్స్ డిఎక్స్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాస్ ఏఎక్స్కి ఫార్ములా ఈ పవర్ ఐఏఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐఏఎక్స్ బై 2. సో ఈ కాస్ ఏఎక్స్ని నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ ఉంది. దిస్ కెన్ బి సింప్లిఫైడ్ యాజ్ 1/2. టేక్ 1/2 అవుట్. 1/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ipx plus iax, that equal to I into p plus ax f of x dx plus integral minus infinity to plus infinity e power ipx into e power minus iax can be written as e power I into p minus a into x f of x dx. So this is nothing but half into, this whole can be written as Fourier transform of p plus a Fourier transform of p plus a plus Fourier transform of p minus a. That means f of p plus a plus f of p minus a. That is Fourier transform of f of x cos ax equal to 1/2 into f of p plus a plus f of p minus a. Is it clear? Just simple 2 steps. Fourier transform ఫార్ములా రాయడం, ఏ ఫంక్షన్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ ఏఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, కాస్ ఏఎక్స్ ఫార్ములాని రాయడం, సింప్లిఫై చేయడం. దట్స్ ఇట్. ఈ 4 స్టెప్స్లోనే మనం మాడ్యులేషన్ థియరమ్ని సాల్వ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ move to the next property, that is Fourier sine transform and cosine transforms. Let us take the Fourier sine and cosine transforms of f of x. These are fs of p and fc of p. Now we have to prove Fourier sine transform of f of x into cos ax. అంటే ఇప్పుడు మనం మాడ్యులేషన్ థియరమ్ని ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి అప్లై చేస్తే ఎలా వస్తుందన్నది చూస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా.
fs of f of x equal to integral minus infinity to plus infinity e power ipx f of x sin px dx. మనం కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్ రాసుకున్నాం కదా, కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ Fourier sine transform of f of x. Now what we have to take? Fourier sine transform of f of x cos ax. Let us consider this one. Write down in place of f of x cos ax. Okay, then this will be written as integral minus infinity to plus infinity e power ipx f of x. Now this can be written as cos ax sin px can be written as by using the known formula sin p plus a into x plus sin p minus a into x by 2 into dx. Next split చేసాం, ఇంటిగ్రేషన్ ని స్ప్లిట్ చేసాం. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ 1/2 బయట కామన్ తీసాము, 1/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సైన్ పీ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సైన్ పీ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్. నౌ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఇది ఎలా మారుతుంది? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్ములా ఫర్ Fourier sine transform of f of x sin p plus a, that equals to 1/2 fs of p plus a plus fs of p minus a. This is one form. Okay, f Fourier sine transform of f of x cos ax equal to this one. Similarly, we will prove it for Fourier cosine transform. ఇదే ఫంక్షన్ ని Fourier cosine transform అప్లై చేస్తే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫర్ దట్ ఆల్సో write down the formula for Fourier cosine transform, complex form of Fourier cosine transform. Then in place of f of x, for which function we have to calculate? Observe it. For f of x cos ax, మనం f of x బదులు f of x cos ax ఉన్న ఫంక్షన్ కి Fourier cosine transform ఫార్ములాని అప్లై చేస్తాం. That is fc of f of x cos ax equal to just like this. f of x place లో f of x cos ax రాశారు. Now this can be written as integral minus infinity to plus infinity e power ipx f of x and cos ax cos px can be written as cos p plus a into x plus cos p minus a into x by 2. So this can be simplified and we get the result 1/2 fc of p plus a plus fc of p minus a. Similarly, we can also calculate for function f of x sin ax. Fourier cosine transform of f of x sin ax equal to this one, and Fourier sine transform of f of x sin ax is equal to this one. ఈ రెండు ఎలా చేసామో అదే ప్రొసీజర్ లో మనం అప్లై చేసినట్లయితే విల్ గెట్ దీస్ టూ. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. దీన్ని ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతారు అన్నది నేను రాశాను. ప్రూవ్ దట్ Fourier transform of nth derivative of f of x equal to minus ip whole power n f of p అని అడుగుతారు. సో ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి? Let us take by using the definition, let us take what is Fourier transform of f dash of x. Okay, Fourier transform of f dash of x ని కన్సిడర్ చేసుకోండి. That equal to Fourier transform of f dash of x is nothing but d by dx of f of x, isn't it? Write down the formula for Fourier transform of f dash of x. ఇదిగోండి ఇక్కడ రాసాం. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ f dash of x e power ipx dx. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అప్లై చేసినట్లయితే we get this one. మీకు ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం వచ్చు. సో we wrote like this. Now apply the upper limit and lower limits. Apply the upper limit and lower limit. Here we assume as x tends to plus or minus infinity, f of x tends to 0. We are taking an assumption as x tends to plus infinity గాని minus infinity గాని అవుతున్నప్పుడు ఈ f of x 0కి టెండ్ అవుతుందనే ఒక assumption కన్సిడర్ చేసుకుని మనం ఈ ప్రూఫ్ చేస్తాం. So by considering this assumption, we got this part will be equal to 0. This part will turn to 0. So it remains minus I p Fourier transform of f of x.
nothing but minus ip f of p. Now apply it for 2 just by induction process for n equal to 2. So I am considering Fourier transform of double derivative of f of x, that is f double dash of f of x, nothing but f of, that means Fourier transform of d square by dx square f of x. Similarly, write down the formula. Apply the integration. So integration by parts use చేసేటప్పుడు ఇక్కడ as x tends to plus or minus infinity, we are assuming two conditions. F of x tends to 0 and f dash of x also tends to 0. By considering this assumption and after simplification, we get for the second derivative of f of x, your answer is minus ip whole square f of p. In general, if you consider for n, Fourier transform of nth derivative of f of x equal to, that is f of dn by dx power n, nth derivative of f of x equal to minus ip power n f of p. Is it clear? So this is a proof. Next important properties. Prove that Fourier sine transform of f dash of x, Fourier cosine transform of f dash of x. ఇంతకు ముందు మనం Fourier transform of nth derivative of f of x కి చేసాం. ఇప్పుడు Fourier sine and cosine transform for first derivative f dash of x కి చేస్తున్నాం. For that fs అని ఇచ్చారు. సో ఏం ఫార్ములా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? Fourier sine transform ఫార్ములా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఏం ఫార్ములా? Fourier sine transform ఫార్ములా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఎస్, సీ దిస్ వన్. మీ ఫార్ములా ఇక్కడ రాసాను చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity f of x sin px dx. మీకు తెలిసిందే, చాలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. fs of p అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity f of x sin px dx. అదే నేను fc of p cosine అడిగితే sin px బదులు cos px కనిపిస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity f of x cos px dx. ఓకే, నౌ సీ దిస్ వన్. ఫస్ట్ మనం Fourier sine transform ఫార్ములా రాసాం. దేనికి కట్టమంటున్నా అడుగుతున్నారు మనల్ని? f dash of x అడుగుతున్నారు. సో f of x ప్లేస్లో f dash of x పెడతాం. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity f dash of x sin px dx. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity sin px d of f of x అని రాయొచ్చు కదండి దీన్ని. నౌ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే sin px f of x over the limits 0 to infinity minus integral 0 to infinity f of x p cos px dx వస్తుంది. ఓకే, నౌ here also we make an assumption as x tends to infinity, this f of x tends to 0, and if you put x equals to, so the first part, the upper limit will be 0. Similarly, if you put the lower limit sin 0 f of 0, you know that sin 0 equal to 0. So the first part, the total first part will be equal to 0, and it remains minus b integral 0 to infinity f of x cos px dx మిగులుతుంది. If you keenly observe, this is nothing but fc of p. This is nothing but fc of p. So what you got? Fourier sine transform of f dash of x is equal to minus p into Fourier cosine transform of p. Is it clear? Now we will do for the case of cosine. What about Fourier cosine transform of f dash of x? ఏమవుతుందండి? ఇప్పుడు కూడా మనం Fourier cosine transform ఫార్ములా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. మీ Fourier cosine transform ఫార్ములా ఏమిటి? Fourier cosine transform ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity f of x cos px dx. ఓకేనా? ఇప్పుడు f dash of x కి క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడుగుతున్నారు. f of x ప్లేస్లో f dash of x రీప్లేస్ చేయండి. అప్పుడు మీ ఫార్ములా ఎలా మారుతుంది చెప్పండి నాకు? ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity f dash of x cos px dx కింద మారుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేయగలం దీన్ని? నెక్స్ట్ స్టెప్లో మహా అయితే ఈ f dash of xని డెరివేటివ్ ఆఫ్ f of x అని రాయగలం. ఓకేనా? ఇంకా ఏం చేయగలం మనం? ఇంటిగ్రేషన్ కట్టగలం. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ మెథడ్ మీకు తెలిసిందే. చేస్తే
cos px f of x over the limit 0 to infinity plus integral 0 to infinity p f of x sin px dx వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ రెండు అప్లై చేయాలి. సపోజ్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేసామనుకోండి, కాస్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ రావాలి. కానీ ఇక్కడ మనం యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 అని చెప్పాం, అవునా? సో దిస్ పార్ట్, ద అప్పర్ లిమిట్ పార్ట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ ద లోవర్ లిమిట్. ఇప్పుడు లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. cos 0 f of 0, ఇదిగో ఇక్కడ రాశారు cos 0 f of 0 ప్లస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఇంటిగ్రల్, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ p ని బయట తీసుకొచ్చాను, p ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ f of x sin px dx. ఇది ఏ ఫార్ములాకి అలా అనిపిస్తుందండి? ఈ ఫార్ములా దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఎస్, ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ పి, ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఫైనల్లీ మీకు ఏం వచ్చింది, ఏం వాల్యూ వచ్చింది? ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి cos 0 ఈక్వల్ టు 1 అని తెలుసు, మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ పి ఇంటూ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ పి, పి ఇంటూ ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ పి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఫైనల్గా నీకు ఏం కంక్లూజన్ వచ్చింది మనకి? ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ పి ఇంటూ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ పి అని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈజీగానే ఉంది కదండి. జస్ట్ ఫార్ములా తీసుకున్నాం, డెరివేటివ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఇంటిగ్రేషన్ కట్టాం. నౌ ద లాస్ట్ ప్రాపర్టీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, ఎగ్జామ్స్లో ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది. ఏమిటి అంటే, ప్రూవ్ దాట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ x power n f of x equal to minus I power n nth derivative, that is d power n by dp power n of f of p, nth derivative of f of p. How to prove this one? We know the formula for Fourier transform. F of p that equal to Fourier transform of f of x is integral minus infinity to plus infinity f of x e power ipx dx. ఓకే, ఫస్ట్ దీనికి ఫర్ n ఈక్వల్స్ టు 1 మనం ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, డి బై డిపి ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి, మనం దీనికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి డెరివేటివ్ అప్లై చేద్దాం. డి బై డిపి ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఐపిఎక్స్ డిఎక్స్. దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, ఈ డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రేషన్ లోనికి వెళ్ళేసరికి ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ known property of finite different integrals, known properties of integrals, integral minus infinity to plus infinity f of x dou by dou p of e power ipx dx. Okay, now this will be equal to integral minus infinity to plus infinity f of x partial derivative of this, that is ix e power ipx dx, that equal to derivative of first derivative of f of b is integral minus infinity to plus infinity f of x ix e power ipx dx. ఇప్పుడు again do it, again differentiate it. Second derivative d square by dp square f of p equal to d by dp of integral minus infinity to plus infinity, ఈ ఫస్ట్ డెరివేటివ్కి అప్లై చేయాలి కదా, f of x ix e పవర్ ipx dx. అప్పుడు ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? దీని ఇంటిగ్రేషన్ రెండోసారి మనం పార్షియల్లీ అప్లై చేస్తే అగైన్ we got one more ix. So this equal to integral minus infinity to plus infinity f of x ix whole square e power ipx dx. Okay, ix whole square means I square into integral minus infinity to plus infinity x square f of x e power ipx dx. ఓకే, మనం ఫస్ట్ డెరివేటివ్ నుంచి సెకండ్ డెరివేటివ్ కట్టాం. ఇన్ జనరల్ nth డెరివేటివ్ చేసినట్లయితే nth డెరివేటివ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈక్వల్ టు ఐ పవర్ n ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ పవర్ n ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ డిఎక్స్ వస్తుంది. నథింగ్ బట్ Fourier transform of x power n f of x. Now we need this one. We want to calculate Fourier transform of x power n f of x. Now this can be written as e I power n ఇటువైపు వెళ్తే మైనస్ I power n గా టర్న్ అవుతుంది. సో f of
that is 1 by I minus I power n. F of x power n f of x, Fourier transform of x power n f of x equal to minus I power n nth derivative of f of p. Is it clear to all? These are all very important properties. మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్న 8 ప్రాపర్టీస్ కూడా ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మనకి వస్తాయి. 5 మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద వస్తుంది. నౌ బై యూజింగ్ దోస్ ఫార్ములాస్, ఏవైతే ఫార్ములాస్ ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నామో, ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్, దీని నుంచి ఫోరియర్ సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఒకటి నేర్చుకున్నాం, ఫోరియర్ కొసైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఒకటి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ నుంచి ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ బోత్ ఫైనైట్ అండ్ ఇన్ఫైనైట్ కేసెస్. ఇన్ఫైనైట్ కండిషన్స్లోని మనం వీటి ఫార్ములాస్ ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ డిడ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. నౌ based on these properties we will use to solve some problems. Let us see the first concept, Fourier integrals. Using Fourier integral, first problem చూడండి ఒకసారి. Using Fourier integral, show that e power minus ax minus e power minus bx equal to 2 into b square minus a square by pi integral 0 to infinity lambda sin lambda x by lambda square plus a square lambda square plus b square into d lambda where ab greater than 0. This is our problem. Fourier integral formulas యూస్ చేసి మనం దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూవ్ చేయాలి అంటే అసలు ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమిటి తెలియాలి, ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలో తెలియాలి, అవునా? సో అబ్జర్వ్ ద ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లంలో see the right hand side integrand. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇంటిగ్రెండ్లో మనకి సైన్ టర్మ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇంటిగ్రెండ్లో సైన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we need to consider Fourier sine integral formula. We need to take Fourier sine integral formula. Now what about your function f of x? If you keenly observe the LHS side, what will be your f of x? ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమై ఉంటుందండి, ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్. మీ ఫోరియర్ సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఏమిటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 by pi ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity సైన్ పిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity ఎఫ్ ఆఫ్ టీ సైన్ పిటి డిటి డిపి. ఇది మీ ఫోరియర్ సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూసి ఏ ఫార్ములా సెలెక్ట్ చేయాలన్నది ఫస్ట్ తెలిసింది. దిస్ ఈజ్ యర్ ఫస్ట్ స్టెప్, ఫార్ములా ఐడెంటిఫికేషన్. సెకండ్ స్టెప్, ఫార్ములాలో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కావాలి అంటే అసలు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమై ఉంటుందో గెస్ చేయాలి. ప్రాబ్లమ్ని అబ్జర్వ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ని చూసి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమనవచ్చు, ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్ అయ్యింది అంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏమవుతుంది మీకు, ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ బిటీ అవుతుంది, అవునా? ఇప్పుడు ఈ రెండుటిని ఈ ఫార్ములాలో ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ టీని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. చూద్దాం ఎలా చేయాలన్నది. సి, సిన్స్ ద ఇంటిగ్రేండ్ ఆన్ RHS contains sine terms, so we use Fourier sine integral formula. What is your Fourier sine integral formula? Here it is. F of x equal to 2 by pi integral 0 to infinity sin px integral 0 to infinity, ఇక్కడ రాసాను చూడండి, f of t sin pt dt dp. ఓకేనా? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాబ్లం అంతా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాండా ఉంది. సో మనం పీలో నేర్చుకుంటున్నాం, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. నౌ రీప్లేస్ పీ విత్ ల్యాండా ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. సో వాట్ వి గాట్, f of x equal to 2 by pi integral 0 to infinity sin lambda x integral 0 to infinity f of t sin lambda t dt d lambda. Okay, now consider f of x. From this write down
ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ? మీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏమవుతుంది? ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ బిటీ. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ టీని ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఎఫ్ ఆఫ్ టీని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్టెప్లో దిస్ కెన్ బి స్ప్లిటెడ్ యాజ్ 2/π ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity sin lambda x e power minus at sin lambda t dt minus integral 0 to infinity e power minus bt sin lambda t dt. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమైంటుంది? మన ఆన్సర్ రావాలి అంటే దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయగలం? మ్యాక్సిమం ఇంటిగ్రేషన్ సింప్లిఫై చేయగలం. మనకు ఆల్రెడీ ఈ ఫార్ములా తెలుసు. ఏమిటది? ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ సైన్ బిఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు e power ax by a square plus b square into a sin bx minus b cos bx. ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించుకుని మనం ఈ ఇంటిగ్రల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద అప్పర్ లిమిట్ అండ్ దెన్ లోవర్ లిమిట్. పుట్ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా మీకు ఎంతవరకు వచ్చింది? దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 2/π ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity sin lambda x into lambda by lambda square plus a square. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్లో lambda by lambda square plus b square into d lambda. ఓకే, నౌ ఇంకా sin lambda x మనం కామన్ తీసినట్లయితే, ఈ టర్మ్లోంచి ల్యాండాని కామన్ తీసినట్లయితే we got lambda sin lambda x into 1 / lambda square plus a square minus 1 / lambda square plus b square. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనలీ యూ గాట్ దిస్ వన్. మన ప్రాబ్లంలో b స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ అన్న కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే e పవర్ మైనస్ ax, వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్? e పవర్ మైనస్ ax మైనస్ e పవర్ మైనస్ bx ఈక్వల్ టు 2 into b square minus a square by pi integral 0 to infinity lambda sin lambda x d lambda by lambda square plus a square into lambda square plus b square. Nothing but our required result. Is it clear? ఎలా చేసామో ప్రొసీజర్ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ థియరమ్ యూస్ చేసుకుని మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయమని ఇచ్చారు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇంటిగ్రేన్లోని సైన్ టర్మ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఫోరియర్ సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా కరెక్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. దాని నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఫ్రమ్ దిస్ రైట్ డౌన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం. ఫైనలీ వి గాట్ ద రిజల్ట్. సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఇది కూడా సిమిలర్ మోడల్. యూజింగ్ ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ షో దాట్ e power minus x cos x equal to 2/π integral 0 to infinity lambda square plus 2 by lambda power 4 plus 4 cos lambda x d lambda. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రాబ్లం చూసారుగా, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మోడల్లోనే ఉంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆర్హెచ్ఎస్లో మనకి ఏం టర్మ్స్ కనిపిస్తున్నాయి? ఓన్లీ కొసైన్ టర్మ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఏ ఫార్ములా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఫోరియర్ కొసైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దానిలో వాట్ విల్ బి యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్? మీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమై ఉంటుంది? ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ అయి ఉంటుంది. ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ అయి ఉంటుంది, అవునా? సో లెట్ us టేక్ ద ఫోరియర్ కొసైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఫస్ట్. దెన్ రీప్లేస్, మీ ప్రాబ్లం అంతా కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాండాస్ ఉంది. సో రీప్లేస్ p with lambda. Okay, then you got f of x equal to 2/π integral 0 to infinity cos lambda x integral 0 to infinity f of t cos lambda t dt d lambda. ఆల్రెడీ మీకు f of x ఏంటన్నది తెలుసు ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లం. f of x equal to e power minus x cos x. So automatically what about your f of t? e power minus t cos t. దాన్ని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇలా రాయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది. ఓకే, నౌ
This can be written as 1 by pi. ఈ 2 లోనకి తీసుకువెళ్ళినట్లయితే cos lambda x into integral 0 to infinity e power minus t. This term can be written as 2 cos t lambda t dt. You already familiar with the formula cos a plus b plus cos a minus b equal to 2 cos a cos b. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని ఈ వాల్యూని ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మల్టిప్లై విత్ e power minus t. We got 1 by pi integral 0 to infinity e power minus t cos lambda plus 1 into t plus cos lambda minus 1 into t dt cos lambda x dx. Okay, here also we use a formula, standard formula, integral 0 to infinity e power minus ax cos bx. 0 to infinity ఉన్నప్పుడు e power minus ax cos bx can be turned as a by a square plus b square. ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించుకుని ఈ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనలీ వి గాట్ ద రిజల్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ బిట్. ఇప్పుడు మొదటి 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా, ఫస్ట్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఫంక్షన్స్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్. మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ 2 కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్. What about for a discontinuous function? Discontinuous function అయితే మనం Fourier sine integral and cosine integrals ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? Let us see for the first one. Take a discontinuous function f of x. Express, first read out the problem. Problem చూడండి ఒకసారి చదవండి. Express f of x. f of x equal to 1 if x lies between 0 and 1. X lies between 0 and 1, and this will be 0 if x value is greater than pi. Okay, అంటే మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ కనుక కన్సిడర్ చేస్తే one value will be 1 and other limit will be 0. Left limit and right limits will be 1 and 0. Given f of x equal to 1 if x lies between 0 and pi and 0 for x greater than pi. Write down the Fourier sine integral formula. ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు as a Fourier sine integral formula. So we have to take Fourier sine integral formula. ఈ ఫార్ములాలో మనం ఫంక్షన్ f of tని రీప్లేస్ చేయాలి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. f of x ఇచ్చారు. ఇప్పుడు f of t ఏమవుతుంది మీకు? f of t equals to 1 if 0 less than or equal to t less than or equal to pi. 0 if t greater than pi. అంటే 0 to infinity కాస్త ఎలాగ మనకి టర్న్ అవుతుంది? 0 నుంచి పైకి ప్లస్ పై టు ఇన్ఫినిటీకి మనకి పై దగ్గర డిస్కంటిన్యూటీ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. నౌ దిస్ ఇంటిగ్రల్ విల్ బి స్ప్లిటెడ్ యాజ్, కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity f of t sin lambda t dt can be converted as integral 0 to pi f of t sin lambda t dt plus integral pi to infinity 0 sin lambda t dt. ఇక్కడ f of t ఏమవుతుంది? 0 నుంచి పైకి 1 ఇచ్చారు వాల్యూ. pi to infinity its value is 0. So replace these two. Finally you got f of x equal to 2 by pi integral 0 to infinity sin lambda x integral 0 to pi sin lambda t dt d lambda. ఇంకా ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేస్తే we got an integration calculate చేస్తే we got f of x equal to 2 by pi integral 0 to infinity sin lambda x into 1 minus cos lambda pi by lambda into d lambda. Okay, this can be written as 0 to infinity integral 0 to infinity sin lambda x long తీసుకొచ్చాను sin lambda x into 1 minus cos lambda pi by lambda d lambda equal to ఈ 2 by pi ఇటువైపు తీసుకువెళ్తే ఈక్వేషన్ అవతలకు వెళ్తే ఈక్వల్ టు కి pi by 2 f of x. What is your f of x? 1 when x lies between 0 and pi, 0 when x greater than pi. So multiply with this. So you got this one. Function ఏంటన్నది తెలిసింది. అయితే at the point of discontinuity function integral value ఎలా వస్తుంది? So this can be written as the function integral value will be at the point of discontinuity will be written as half into, that is f of x
can be written as half into f of x plus 0 plus f of x minus 0. ఇది మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఈ కండిషన్ డిస్కంటిన్యూట్ పాయింట్ దేర్ అవుతుందని డిస్కస్ చేసాం. సో బై యూజింగ్ దట్ పాయింట్, by taking the limits, average of the left and right hand side limits, finally we got pi by 2 into f of pi minus 0 plus f of pi plus 0 by 2. Pi minus 0 value at the limit value 1, and the next f of pi plus 0, the limit value 0. So pi by 2 into 1 plus 0 by 2, that is pi by 4. Is it clear? ఈ ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ని యూస్ చేసి, ఫార్ములాస్ని యూస్ చేసి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదండి. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇచ్చాను, వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ని సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ మోడల్స్లోనే ఇవి ఉంటాయి, ఫస్ట్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ మోడల్స్లోనే ఉంటాయి. సీ ద ఫస్ట్ వన్. చిన్న హింట్ ఇచ్చాను చూడండి. యూజింగ్ ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ షో దట్ దిస్ వన్ e power minus ax equal to 2a by pi integral 0 to infinity cos lambda x by lambda square plus a square d lambda. చెప్పండి, ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి మీ హింట్ ఏమై ఉంటుంది? ఆర్హెచ్ఎస్ చూడండి. ఆర్హెచ్ఎస్ చూస్తే మనకు కొసైన్ టర్మ్స్ ఉంది. సో ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? ఫోరియర్ కొసైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. సెకండ్ పాయింట్, ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమై ఉంటుంది? ఇది కంటిన్యూసా డిస్కంటిన్యూసా? క్లియర్గా కంటిన్యూస్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమై ఉంటుంది? ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్. సో ఫోరియర్ కొసైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా రాసి అందులో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, దీని ఆన్సర్ వస్తుంది. నా సీ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం కూడా మీరే చెప్పాలి. యూజింగ్ ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ షో దాట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity 1 minus cos pi lambda by lambda into sin lambda x d lambda equal to this one. Pi by 2 if x lies between 0 to pi and 0 if x greater than pi. అంటే ఇక్కడ మన డిస్కంటిన్యూటీ పాయింట్ ఏంటి? పై. ఓకే, నౌ ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి? ఫోరియర్ సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా. ఈ ఫోరియర్ సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మోడల్లోని మనం సాల్వ్ చేస్తే దీనికి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వెరీ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. జస్ట్ 3 ఫార్ములాస్ మీద మీకు టోటలీ కాన్సెప్ట్ రన్ అవుతుంది. ఫోరియర్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా, ఫోరియర్ సైన్ ఇంటిగ్రల్, ఫోరియర్ కొసైన్ ఇంటిగ్రల్. ఓకే అమ్మా, నౌ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ మీద చేస్తున్నాం. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ మీద చేస్తున్నాను. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమవుతుందండి? క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి. ఒక్కొక్కసారి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అని కూడా ఎగ్జామ్స్లో చెప్తూ ఉంటారు, రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఫాలో అవుతున్నది ఎఫ్ ఆఫ్ పి. నౌ రీడ్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్. ఫైండ్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఒక డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. బై అబ్జర్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. సీ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇఫ్ మోడ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ 0 అదర్వైజ్ మోడ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం? దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ది స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ మైనస్ ఏ అండ్ ప్లస్ ఏ. Remaining all cases it will be 0. Remaining all cases it will be 0. అంటే ఇప్పుడు మన ఫార్ములాలో ఇంటిగ్రల్ -∞ to +∞ ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుంది అంటే -∞ to ఏ దగ్గర కట్ అయింది కదా, -a to +a to ఇన్ఫినిటీ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. Okay, now see. Write down the function, write down the formula. In that formula, ఇది ఒక రాసాను చూడండి మీ ఫార్ములా. ఇంటిగ్రల్ -∞ to f of x e power ipx dx. అది ఇంటిగ్రల్ -∞ to -a f of x e power ipx dx -a to +a f of x e power ipx dx plus a to infinity f of x e power ipx dx కింద స్ప్లిట్ చేసాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ దీస్ ఇంటర్వెల్స్?
సో ఈ ఇంటర్వెల్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా ఉంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ ఏ నుంచి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ మధ్యలో 0. సో వి రోట్ లైక్ దిస్, మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ టు ఇన్ఫినిటీ 0. రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ యూ గాట్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఏ టు ఏ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ యూస్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేసి నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్. ఫైనలీ గాట్ a by ip e power ipa plus e power minus ipa plus 1 by p square e power ipa minus e power minus ipa వచ్చింది. Now this can be written as 2a by ip ఈ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని cos pa 2a by ip cos pa plus 2a by p square sin pa ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఫైనల్గా మన ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 2i by p square sin into sin pa minus ap cos p. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనం ఉపయోగించిన ఫార్ములాస్ ఏమిటండి? cos theta e పవర్ i theta ప్లస్ e పవర్ మైనస్ i theta by 2 ఇక్కడ యూస్ చేసాం. sin theta e పవర్ i theta మైనస్ e పవర్ మైనస్ i theta by 2i ఇక్కడ యూస్ చేసాం. అండ్ i square ఈక్వల్స్ టు -1. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు దాని ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఏం ఫార్ములా ఉపయోగించాలి, ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి? నౌ సీ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి. ఎఫ్ ఆఫ్ పి వాల్యూ ఇచ్చారు, మనం దాని ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాయాలి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కట్టాలి. f of x की formula ఏంటి? See, I mentioned it here. f of x equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to plus infinity e power minus ipx capital F of p dp. Write down the formula first. Then split the interval. ఈ ఇంటర్వెల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీని స్ప్లిట్ చేయాలి. ఎందుకు? ఇక్కడ చూడండి, mod p p less than 0 అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి మైనస్ p, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి p. అప్పుడు నీ ఫంక్షన్ ఎలా మారుతుంది? ఈ పవర్ మైనస్ ఐపీఎక్స్ కెన్ బి టర్న్ ఇట్ యాజ్ 1 by 2 pi ఈ ఇంటర్వెల్లో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ఈ పవర్ మైనస్ ఐపీఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ నెగిటివ్ కదా, మైనస్ p కింద మారుతుంది. మైనస్ p ఇంటూ y dp ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 కదా, ప్లస్ p అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ p, దట్ ఈస్ మైనస్ py dp. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే యూ గాట్ y మైనస్ ix ఇంటూ p dp ప్లస్ 1 by 2 pi, హియర్ 1 by 2 pi ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ఈ పవర్ y మైనస్ ix ఇంటూ p dp ప్లస్ 1 by 2 pi ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ of y plus ix into p dp. After simplification, finally you got the answer y by pi into y square plus x square. Is it clear? Simply inverse formula ఏంటో రాశారు, ఇంటిగ్రేషన్ని స్ప్లిట్ చేశారు ఈ ఫంక్షన్ దగ్గర, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. థర్డ్ ప్రాబ్లం, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, self-reciprocal. Now, see. Find the Fourier transform of the function f of x equal to e power minus x square by 2. Or this question can also be asked as, show that Fourier transform of e power minus x square by 2 is reciprocal or self-reciprocal. Self-reciprocal. Okay, now first take down the function. Write down the formula for Fourier transform in complex form. What is the formula for Fourier transform in complex form? F of x, Fourier transform of f of x equal to integral minus infinity to plus infinity f of x e power ipx dx. Now substitute f of x as e power minus x square by 2. Simplify this one. This can be written as
Here you got minus x square by 2 plus IPX, isn't it? Take common minus 1 by 2. You got x square minus 2IPX. Okay, if you add and subtract, you will get minus 1 by 2. This whole can be written as x minus IP whole square minus I square P square. Okay, I square is nothing but minus 1. So this can be written as minus 1 by 2 x minus IP whole square plus P square. So this can be written as, ఇదంతా కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ కి పవర్ లో ఉంది అవునా. సో దిస్ కెన్ రిటన్ యాజ్ ఈ పవర్ మైనస్ హాఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఐపీ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ బై 2. ఈ మైనస్ హాఫ్తో మల్టిప్లై చేసాం. దిస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ పీ స్క్వేర్ని బయట తీసుకొచ్చేసాం కాన్స్టెంటే కాబట్టి. ఈ పవర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ 1 బై 2 ఎక్స్ మైనస్ ఐపీ హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. దీనికి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ సింప్లిఫై చేయాలి. సింప్లిఫై చేయాలి అంటే లెట్ us టేక్ సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్. దీన్ని పుట్ టీ సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్లో ఈ వేరియబుల్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో 1 బై రూట్ టీ ఇప్పుడు ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నానంటే, సపోజ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై రూట్ 2 ఎక్స్ మైనస్ ఐపీ, దెన్ dx will be equal to root 2 dt, root 2 dt. Apply the limits, and as x tends to minus infinity, as x tends to minus infinity, the total t tends to minus infinity. As x tends to plus infinity, then the total t tends to plus infinity. So finally the limits of t varies from minus infinity to plus infinity. So substituting and simplifying, we got root t, this value f of x will be equal to root 2 e power minus p square by 2 integral integral minus infinity to plus infinity e power minus t square into dt. And you know the formula, integral minus infinity to infinity e power minus t square dt equal to root pi, standard formula. By using this formula, we will simplify it. This equal to root 2 pi e power minus p square by 2. Nothing but it is a self-reciprocal. What is self-reciprocal? If a function f of x is equal to f of p, then a function f of x is known as self-reciprocal. Clearly, our function f of x is self-reciprocal. Is it clear? Next problem. Find the Fourier transform of e power minus a mod x for a greater than 0, and also show that integral 0 to infinity cos px by a square plus p square dp equal to pi by 2a e power minus a mod x, and also prove that f of, that is Fourier transform of x into e power minus a into mod x equal to I into 4ap by a square plus p square whole square. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఈ మోడల్లో మనం ఎక్కువగా ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ చూస్తాము, అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ టూ. నౌ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫంక్షన్, విచ్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్ టు యూస్. ఫంక్షన్ ఏమిటి, ఏమి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి, మళ్ళీ ఏమి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. మన ఫంక్షన్ వచ్చి e power f of x equal to e power minus a mod x where a greater than 0. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు, Fourier transform. సో రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములా ఫర్ Fourier transform. ఇదిగో చూడండి, ఫర్ e power minus a mod x రాస్తే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ e power minus a mod x e power ipx dx. Okay, now what is this e power ipx? E power I theta form, that is cos theta plus I sin theta. అంటే theta place లో ఇక్కడ నీకు px ఉంది. So this whole can be converted as e power I theta equal to cos theta plus I sin theta. ఇక్కడ n theta అంటే మనకు ఆల్రెడీ cos n theta plus I sin n theta అని వస్తుంది. Now this can be written as
cos px plus I sin px dx. This equal to ఇంటిగ్రేషన్ స్ప్లిట్ చేసి ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ వచ్చి ఇంటిగ్రల్ -∞ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ e power minus a mod x cos px dx plus I integral -∞ to plus infinity e power minus a mod x sin px dx can be written as 2 into integral 0 to infinity e power minus a mod x cos px dx, and the second value will be 0 because the first integral is even and the second integral is an odd function. This even, this odd. So ఈ ఇంటర్వెల్ ఇంటిగ్రల్ -a to a f of x dx ఆడ్ అయినప్పుడు ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. ఇది ఈవెన్ అండ్ ఇది ఈవెన్, సో టోటల్లీ దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. మీ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity అండ్ ఫంక్షన్ కింద మారుతుంది. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ వన్ we got f of e power minus a mod x equal to 2 into integral 0 to infinity e power minus a mod x cos px dx plus the second part will be equal to 0. Now what is this value equals to? Already మనం previous problem లో కూడా చూసాం. Integral 0 to infinity e power minus ax cos bx formula equal to dx equal to a by a square plus b square. ఇక్కడ a వాల్యూని b వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది 2a by a square plus p square. వాట్ ఈస్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్? ఫస్ట్ మనల్ని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు? ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e power minus a mod x equal to 2a by a square plus p square. Fourier transform of e power minus a mod x equal to 2a by a square plus p square. Next మన 2 deductions prove చేయమన్నారు. దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి what is the first one? Integral cos px, integral 0 to infinity cos px dp by a square plus p square. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే you need to consider the formula inverse formula, that is by inverse Fourier transform applying it e power minus a f of x, that is f of x equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to plus infinity. This is nothing but f of p value ni ikkada nu substitute cheste formula lo e 2a by a square plus p square e power minus ipx dp వస్తుంది. ఇప్పుడు what is e power minus ipx dx? e power minus ipx cos theta minus I sin theta, అంటే ఇక్కడ theta ప్లేస్ లో px ఉంది. cos px minus I sin px సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ 2 ఇక్కడ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి a బయటకు తీసుకొస్తే a by pi into integral minus infinity to plus infinity 1 by a square plus p square cos px minus I sin px dp. This will be equal to 2 parts kin split chesam. Clearly this is an odd function, so this will be equal to 0. Only the first part will be, first integrand will be remained. So 2a by ippudu deenni minus infinity to plus infinity ni 2 into integral 0 to infinity అని రాయొచ్చు కదండి. సో e power minus a mod x equal to 2a by pi integral 0 to infinity cos px by a square plus p square dp. So after simplification this value మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఈ వాల్యూని. దిస్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు pi e power minus a mod x by 2a. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేసాం. ఇంకా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది సెకండ్ రిజల్ట్. మన సెకండ్ రిజల్ట్ అసలు సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ x ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మోడల్లో ఉంది. ఏ మోడల్లో ఉంది? ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ x ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మోడల్. ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం చేయాలి అంటే మనం ఏ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయాలి? ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇట్ హియర్. రికాల్ దిస్ ప్రాపర్టీ. Fourier transform of x power n f of x equal to minus I power n nth derivative of f of p. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి put n equal to 1 in this formula we got f of x equal to minus I d by dp of f of p. Minus I d by dp of f of x. What is f of x value? f of p, capital F of p value 2a by a square plus p square. What is f of x?
e power minus a mod x. ఈ రెండు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది వాల్యూ? f of x into e power minus a mod x equal to minus I d by dp of 2a by a square plus b square. 2a కాన్స్టెంట్ బయట తీసుకొస్తే ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది వాల్యూ? I into 4a by p by a square plus b square whole square. This ends your problem. Okay. Now we'll see the next model for applying Fourier sine and Fourier cosine transforms for a discontinuous function. Okay. So take the function. Fifth problem లో మీ ఫంక్షన్ ఏంటో చూడండి. ఒక discontinuous function కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. f of x equal to k if x lies between 0 to a and 0 if x greater than a. మనల్ని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు? Fourier sine transform, Fourier cosine transform for f of x calculate చేయమంటున్నారు. So we need to take the formulas for Fourier sine and cosine. So consider Fourier sine transform. What is fs of p or fs of f of x? That equal to very easiest formula, integral 0 to infinity f of x sin px dx. ఓకే, మనకి ఇంటర్వెల్ డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందండి? ఏ. సో అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ కాస్త ఎలా టర్న్ అవుతుంది? 0 టు ఏ టు ఇన్ఫినిటీ, 0 టు ఏ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ f of x sin px dx. What is f of x value? K. And what is plus integral a to infinity f of x sin px dx value? What will be your f of x value? 0. Substitute చేస్తే k into integral 0 to a sin px dx వస్తుంది. Okay. After simplification, that means after integrating and substituting the upper limit and lower limit, finally you got the Fourier sine transform of f of x equal to minus k by p 1 minus cos ap. So first ప్రాబ్లంలో ఉన్న ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇంక ప్రూవ్ చేయాల్సింది cosine transform. Write down the formula for Fourier cosine transform. ఏంటి? sin px బదులు cos px వస్తుంది అంతే. ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ f of x cos px dx. ఇంటిగ్రేషన్ని స్ప్లిట్ చేసాం, ఫంక్షన్ వాల్యూని రీప్లేస్ చేసాం. దెన్ యూ గాట్ k ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు a cos px dx. సింప్లిఫై చేస్తే అంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of x ఈక్వల్ టు k sin ap by p వస్తుంది. Problems on infinite Fourier sine and cosine transforms. Okay, infinite Fourier sine and cosine transform formulas యూస్ చేసి మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఫంక్షన్స్ ఇస్తే ఎలా చేస్తాం. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు అడిగారు. సో ప్రాక్టీస్ ఇట్ వెల్. ఈ మోడల్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. Find the Fourier cosine transform of the function this one. Okay, what was given? మిమ్మల్ని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు, ఏమి ఇచ్చారు? హైపోథసిస్ f of x. f of x ఏమిటండి? 2e power minus 5x plus 5e power minus 2x. And cosine transform formula, Fourier cosine transform formula, fc of f of x equal to integral 0 to infinity f of x cos px dx. Substitute it. f of x as 2e power minus 5x plus 5e power minus 2x. f of x place లో 2e power minus 5x plus 5e power minus 2x ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్ప్లిట్ చేసి apply this formula. You know that integral e power minus ax cos bx dx equal to e power minus ax by a square plus b square into minus a cos bx plus b sin bx. ఈ ఫార్ములాలో a వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ a ఈక్వల్ టు 5, b ఈక్వల్ టు p. ఈ సెకండ్ ఇంటిగ్రెండ్లో a ఈక్వల్ టు 2, b ఈక్వల్ టు p సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే finally you got 10 by p square plus 25 plus 10 by p square plus 4. This is your answer. Now, second problem. Find the Fourier sine transform of e power minus mod x and evaluate this result. This is important problem.
To solve this one, you need to take Fourier sine transform and its inverse formula also. So, for a given function, what is your function? E power minus mod x. Take down the Fourier sine transform formula. What is your Fourier sine transform formula? Integral 0 to infinity f of x sin px dx. Replace the function f of x. మీ f of x ఏమి ఇచ్చారు? e పవర్ మైనస్ mod x ని రీప్లేస్ చేయండి. నౌ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ mod x ఎలా ఉంటుంది? x అవుతుంది. At 0 to infinity your mod x is x. So this will be equal to integral 0 to infinity e power minus x sin px dx. By using this standard formula integral e power minus ax sin bx dx, simplify it, you got fs of f of x, that is Fourier sine transform, equal to p by 1 plus p square. P by 1 plus p square. So you calculated fs of p. Now first part is over. Second part, evaluate integral 0 to infinity x sin mx by 1 plus x square dx. Now to solve this one, take the inverse sine transform. Okay, now what is the inverse sine transform formula? F of x equal to 2 by pi integral 0 to infinity fs of p sin px dp. fs of p sin px dp. Now in place of f of x, write down e power minus x. f of x place lo e power minus x substitute cheyandi. What is fs of f of x? Nothing but fs of p, that is equal to p by 1 plus p square. ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. Okay, if you observe, your total value will be in terms of x. So change the variable x to m first. So e power minus m equal to 2 by pi integral 0 to infinity p sin pm dp by 1 plus p square. Now ఇప్పుడు ఈ 2 by pi ని ఇవతల తీసుకెళ్తే pi into e power minus m by 2 equal to integral 0 to infinity x sin mx by 1 plus x square. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన దాన్ని తీసుకురావాలి. దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ x sin mx by 1 plus x square dx. ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ p నొటేషన్లో వచ్చింది. అంటే చేంజ్ ద వేరియబుల్, రీప్లేస్ p విత్ x. రీప్లేస్ p విత్ x, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో pని రీప్లేస్ చేసినట్లయితే మనకేమొస్తుందో చూడండి, ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ x sin mx, x sin m x by 1 plus x square dx equal to pi by 2 e power minus m. This is a value. Is it clear? ఇప్పుడు డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఇస్తే ఫోరియర్ సైన్ అండ్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎలా? రైట్ డౌన్ ద ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా ఫస్ట్. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కట్టాలి, తర్వాత ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కట్టాలి. సో టేక్ డౌన్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇదిగోండి ఇక్కడ రాసాను చూడండి, ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సైన్ పిఎక్స్ డిఎక్స్. మనకి 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఉంది, కానీ ఎక్కడ కట్ అయింది? డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్ ఏ. సో ఈ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుంది? ఇట్ వాస్ స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు ఇన్ఫినిటీ. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ f of x sin px. What is the value of f of x in the interval 0 to a? Nothing but k. So ఈ ఇంటర్వెల్ లో f of x వాల్యూ k కాబట్టి k ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ a టు ఇన్ఫినిటీ f of x sin px. a టు ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ a, x గ్రేటర్ దాన్ a. అలాంటి కండిషన్ లో f of x ఏమవుతుంది? 0 వాల్యూ అని ఇచ్చారు. సో రీప్లేస్ హిట్ హియర్. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు సెకండ్ ఇంటిగ్రెంట్ 0 అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రెంట్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే సైన్ పిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ పిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ గాట్ దిస్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఫైనల్ ఆన్సర్ k by p 1 minus k by p into 1 minus cos ap. Okay, now first problem is over.
Now to prove the second one, Fourier cosine transform, write down the formula for Fourier cosine transform, that is integral 0 to infinity. This is infinity. Please make a correction. This is infinity, not a. Okay. Integral 0 to infinity f of x cos px dx. This equal to integral 0 to infinity can be split as integral 0 to a k cos px dx plus integral a to infinity 0 cos px dx. ఈ 0 to infinity ని 0 to a and a to infinity స్ప్లిట్ చేస్తే 0 to a దగ్గర నీ ఫంక్షన్ k and a to infinity నీ ఫంక్షన్ 0. అదే వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే you got a value k into sin ap by p. So these are your two required results. Is it clear? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఫోర్త్ ప్రాబ్లం, మనం ఇప్పుడు వరకు డైరెక్ట్ ఫంక్షన్స్ ఫోరియర్ సైన్ అండ్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ చూసాం. ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ మీద చేద్దాం. ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of x ఫర్ fc of p. fc of p ఇచ్చారు. యూజింగ్ ఇన్వర్షన్ ఫార్ములా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. f of x క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. f of x క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దానికోసం టేక్ డౌన్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇన్వర్షన్ ఫోరియర్ cosine transform. What is the formula? f of x equal to 2 by pi integral 0 to infinity fc of p cos px dp. fc of p cos px dp. This equal to 2 by pi. Now again split this for ఎక్కడ కట్ అయింది మీకు 2a అన్న డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్ దగ్గర కట్ అయింది, డిస్కంటిన్యూటీ దగ్గర. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to 2a అంటే 0 to infinity is splitted as integral 0 to 2a and 2a to infinity. చూడండి అదే రాసాం. 0 to 2a మధ్యలో నీ ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేయబడింది? 1 by 2a a minus p by 2. 1 by 2a బయట తీసుకొచ్చాం, a minus p by 2 ఇక్కడ రాసాం. అండ్ ఫర్ అదర్ కేస్ 0. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ యూజ్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే f of x equal to sin square ax by a pi x square వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ మోడల్, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of x. ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of x. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఫోరియర్ కొసైన్కి చూసాం, ఇప్పుడు సైన్కి చూస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేస్తాం మనము? ఫోరియర్ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములాని కన్సిడర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ f of x equal to 2 by pi integral 0 to infinity fs of p sin px dp. fs of p ఎంత ఇచ్చారు మీకు ప్రాబ్లంలో? e పవర్ మైనస్ ap by p ఇచ్చారు. అసలు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు? ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ fs of p, that is e power minus ap by p. And also they ask you to deduce fs inverse of 1 by p అంటే ఇన్వర్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు. సో టేక్ ద ఫార్ములా, సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్, e power minus ap by p sin px dp. To solve this one, first we will differentiate equation 1. Okay, first we will differentiate equation 1. df by dx equal to 2 by pi integral 0 to infinity e power minus ap by p. Differentiate చేస్తే p cos px dp. p cos px dp equal to, differentiate with respect to x చేస్తున్నాం. So p cos px dp that equal to 2 by pi integral 0 to infinity e power minus ap cos px dp. Now use the formula 2. ఇక్కడ ఫార్ములా సెకండ్ ఫార్ములా రాసాను చూడండి. యూజ్ దిస్ ఫార్ములా అండ్ అప్లై ద అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ లోవర్ లిమిట్ యాజ్ 0. ఫైనలీ యూ గాట్ 2a by pi 1 by a square plus x square. 2a by pi into 1 by a square plus x square. Now ఇంటిగ్రేటింగ్ మనకు కావాల్సింది f of x. ఫస్ట్ మనం డెరివేటివ్ ఆఫ్ f of x కట్టాం. ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ వేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా we will get
f of x equal to 2a by pi integral 1 by a square plus x square dx. What is integration value of 1 by a square plus x square dx? Nothing but 1 by a tan inverse x by a. So substitute it. A cancel out, a will get cancelled and it remains f of x equal to 2 by pi tan inverse x by a plus c. From 1 you got at x equal to 0 f of 0 equal to from 1 దీని నుంచి నువ్వు f of 0 substitute చేస్తే this value will be equal to 0 and f of 0 calculate చేస్తే this will be equal to 0. Now using this at 2 f of 0 equal to 2 by pi tan inverse 0 plus c. This is equal to f of 0 equal to, this value will be 0. So we got it is c. So observe this one and this one. From these two you can conclude that c equal to 0. So finally what you got? F of x equal to 2 by pi tan inverse x by a is a required inverse Fourier sine transform. Is it clear? So we calculated the inverse Fourier sine transform. fs of p ఇచ్చారు, మనం f of x calculate చేసాం. fs of p ఇచ్చారు, f of x calculate చేసాం. ఈ calculate చేసే ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసాం, తర్వాత దానికి ఇంటిగ్రేషన్ వేసాం. ఆటోమేటిక్గా you got the value of f of x. Okay, to calculate the value of c, put x equals to 0. So you got f of 0 equal to 0 and in the second equation you got c is equal to f of 0. So finally we are concluded that c equal to 0 and hence we got f of x equal to 2 by pi tan inverse x by a. Now deduction part. Put a equal to 0 in equation 3. Put a equal to 0 in equation 3. So what happened? F s inverse of p 1 by p equal to f of x equal to 2 by pi tan inverse of infinity. Nothing but pi by 2. 2 by pi into pi by 2. So finally this will be equal to 1. Here ends your problem. Okay. Next, move to the next important model, finite Fourier transforms. Till now we discussed infinite Fourier transforms. Now we are going to discuss finite Fourier transforms. I already mentioned the formulas for finite Fourier transforms in the beginning slides. So please go through that first. And for our convenience sake, I mentioned it here. See this one. First problem. Find the Fourier sine and Fourier cosine transform of f of x of the function f of x equal to 2x where x lies between 0 and 2 pi. So our interval is 0, 2 pi. So what will be your L value? 2 pi. Your L value is 2 pi. Now you have to calculate Fourier sine, cosine transforms for finite case. Now first write down the function, find out L. What is your L? 2 pi. Okay now. ఇప్పుడు finite Fourier sine transform formula రాయండి. What is your formula? fs of n. Finite కదా, మనం n అని represent చేస్తాం. n equal to integral 0 to L f of x sin n pi x by L dx. Okay. So integral 0 to L. L place లో 2 pi. Integral 0 to 2 pi. n pi x by L dx.
ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi L బదులు 2 pi f of x ఎంత 2x sin n pi x by 2 pi into dx. Pi get cancelled, so it remains nx by 2. 2 బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. 2 into integral 0 to 2 pi x sin nx by 2 dx. దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ కట్టి అప్పర్ లిమిట్ 2 pi అండ్ లోవర్ లిమిట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనం ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాసెస్లో cos npi ఫార్ములా ఎంతమ్మా -1 power n. sin npi అంతా మీ అందరికీ తెలుసు 0. ఇప్పటివరకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో యూజ్ చేసాం. 0 sin 0 cos 0 1. By using these formulas, finally you got 8 pi by n minus 1 in power n plus 1 minus 1 power n plus 1. Clearly n not equal to 0. This is your answer. Now first bit complete అయింది. Now second bit. What is your second bit? Find out finite Fourier cosine transform. Now take down the formula for finite Fourier cosine transform in the interval 0, 2 pi. So what will be your L? 2 pi. What is your FC of n formula? Integral 0 to L f of x cos n pi x by L dx. Okay. Now f of x place లో నీ ఫంక్షన్ 2x ని రిప్రజెంట్ చేయండి. L ప్లేస్ లో 2 pi ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you got 2 into integral 0 to 2 pi x cos nx by 2 dx వస్తుంది. uv ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you got 8 by n square cos n pi minus 1. 8 by n square cos n pi minus 1 ఎలాగో చూడండి. 2 into 2 pi. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం ఫైనల్గా సింప్లిఫై చేస్తే 8 pi 2 into 2 4 2s 8 pi sin n pi by n plus 8 cos n pi by n square minus x ప్లేస్ లో 0 పెట్టారు. దిస్ టోటల్ టర్మ్ ఇక్కడ 0 ఉంది కదా 0. నౌ ప్లస్ 4 into cos 0 అంటే 1 by n square into 2 ఉంది కాబట్టి 4 2s 8 by n square. Final simplification, you got FC of n equal to 8 by n square into minus 1 power n minus 1, where n runs from, that is where n equal to 1, 2, 3 and so on. Here we use these formulas. Is it clear? Next, find the inverse finite Fourier sine transform. Previous problem lo finite Fourier sine transform and cosine transforms చూసాం. ఇప్పుడు వాటి ఇన్వర్షన్ మోడల్ అంటే ఇన్వర్స్ ఫైనైట్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీద ప్రాబ్లం చేస్తాం. ఫర్ దిస్ రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇన్వర్స్ ఫైనైట్ ఫోరియర్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. దాని ఫార్ములా ఏమిటండి? f of x equal to 2 by L sigma n equals to 1 to infinity fs of n sin n pi x by L. ఓకే, ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ L అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. వాట్ వాజ్ fs of n? ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ రీడ్ అవుట్ ద ప్రాబ్లం. మొదటి ప్రాబ్లం ఏంటో చదువుదాం. ఏం వాల్యూస్ ఇచ్చారు, ఏమి హైపోథసిస్ ఇచ్చారో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటన్నది కన్సిడర్ చేద్దాం. సి find the inverse finite Fourier sine transform of fs of n. fs of n equal to 16 minus 1 power n minus 1 by n cube, where n is clearly a positive integer and x lies between 0, 8. x lies between 0, 8. That means what will be your L? What will be your L? L is nothing but 8. So f of x equal to 2 by L sigma n equals to 1 to infinity fs of n sin n pi x by L. Okay, so
సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే స్ట్రైట్ అవుట్. 2/L అంటే 8, 2/L, L అంటే 8, sigma n equals to 1 to infinity, fs of n already given data 16 into -1 power n minus 1 by n cube into sin n pi x by 8. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఇన్వర్స్ ఫైనైట్ సైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చూసాం. ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ ఫైనైట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మోడల్కి చూస్తున్నాం. రీడ్ అవుట్ ది ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఫైనైట్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of x if fc of n is given. What is fc of n? Cos 2n pi by 3 by 2n plus 1 whole square, where 0 less than x less than 4. So that L is given. What is your L? L value equal to 4. Now take down the formula for inverse finite cosine transform. Inverse finite cosine transform. The formula is f of x equal to 1 by L fc of 0 plus 2 by L sigma n equal to 1 to infinity fc of n cos n pi x by L. fc of n already ఇచ్చేసారు. దీని నుంచి fc of 0 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. What put n equal to 0? Put n equal to 0 in fc of n. అప్పుడు ఏం వాల్యూ వస్తుంది? 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే cos 0 by 2 into 0 plus 1 square whole square అంటే cos 0 by 1 square. That means 1. సో ఈ వాల్యూని fc of 0 వాల్యూని L వాల్యూని మనం ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ f of x equal to 1/4 plus 1/2 into sigma n equals to 1 to infinity 1/2n plus 1 whole square into cos 2n pi by 3 cos n pi x by 4. This is your answer. Is it clear? Next model. ఈ ఫైనైట్ Fourier transforms లో ఫైనైట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము ఫర్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్కి అండ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్కి ఫైనైట్ Fourier సైన్ అండ్ కొసైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు వచ్చే 2 ప్రాబ్లమ్స్లోనే తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. దట్ మీన్స్ 4th ప్రాబ్లం. ఇక్కడ స్లైడ్లో మెన్షన్ చేసిన 4th ప్రాబ్లం. ఈ మోడల్లో ఫైండ్ ద finite Fourier sine and cosine transform of f of x for a discontinuous function. ఈ ఫంక్షన్లో ఇంటర్వెల్ ఏమవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ లా ఇచ్చారు f of x equal to 1 if x lies between 0 and pi by 2, minus 1 if x lies between pi by 2 and pi. So what will be your interval? 0 to pi కి నీకు pi by 2 దగ్గర డిస్కంటిన్యూటీ పాయింట్ వచ్చింది. 0 to pi దగ్గర మీ ఇంటర్వెల్ అంటే L ఎంత అవుతుంది? L is your pi. L is the value. L value is pi. Now take down the finite Fourier sine transform. Here it is. Finite Fourier sine transform formula రాసాం చూడండి. fs of n equal to integral 0 to L f of x sine n pi x by L dx and fc of n, we'll see it, integral 0 to L f of x cos n pi x by L dx. Now to solve the first one, that is to calculate finite Fourier sine transform, take down this formula and substitute L equal to pi. ఈ ఫార్ములా తీసుకుని ఇందులో L ప్లేస్లో pi రీప్లేస్ చేయండి. f of x ఫంక్షన్ అంటే 0 to పైకి కదా మనకు ఇచ్చిన ఇంటర్వెల్, అది ఎలా స్ప్లిట్ అయింది? 0 to pi by 2 ప్లస్ pi by 2 to pi ఇంటర్వెల్స్ కింద స్ప్లిట్ అయింది. అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 f of x sin n pi x by pi క్యాన్సిల్ అయిపోతే nx dx ప్లస్ ఈ f of x వాల్యూ ఎలా ఉంది? 0 to pi by 2 దగ్గర 1. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ హియర్. ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ pi by 2 to plus pi, f of x వాల్యూ ఎలా ఉంది? minus pi. So substitute it here, minus pi, sin nx dx. Okay. After simplification, finally you got
fs of n equal to, or fs of f of x equal to minus 1 by n to cos n pi by 2 minus cos n pi minus 1. So clearly n not equal to 0. Now we will calculate. So the first problem is over. The solution for fs of n calculate చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం calculate చేయాల్సింది ఏంటి? fc of n. fc of n or fc of f of x మనం calculate చేయాలి. To calculate this one, take down the formula for fc of n. Here it is. Integral 0 to L f of x cos n pi x by L dx. Write down L value pi. So substitute L equal to pi in this and split the integral. Integral 0 to pi as integral 0 to pi by 2 f of x cos n x dx. f of x here it is 1 plus integral pi by 2 to pi f of x cos n x dx. f of x here is minus 1. So after integration we got fc of n equal to 2 by n sine n pi by 2 where n not equal to 0. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే సరిపోతుంది. ఆల్ ది బెస్ట్.